Okay, abusuafo for menchacho bibia na misa mo bibia kwa ba emfamba Ayeka TV Ayeka kase boso na adresi se mo amuni sa ade the update and trendy news nkwa na edisumi viewers any for any day the can team meso so obejibre no subscribe to my channel be like na do adwin che so a good comment section kama abusuafo ensemi am dey boy da bia de ho update the bremo aseme na meka rich Jakpa fa ambulance trial no abusuafo na rich Jakpa the last okopie mu okoto ka say oba odine witnesses nko an wɔtwe 8 ɛne bɛbɛba na justice afia sɛ wɔn amode to n'anim sɛ so oba ɔmbɔ mmɔden asɛ wɔde witnesses yi bɛba na wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛtwɛn so ana wɔn bɛ waste time ɛwɔ saa case wei ho wɔn pɛ sɛ wɔn yɛ na wɔn wie abusuafo Richard Jakpa ekopie mu court bi mu na ɔbɛka sɛ ne witnesses no wɔntumi amfa wɔn ama baako koraa ɛne wɔ ɔbaeɛ a na kyerɛ sɛ witnesses 8 no akokora ne watimi show up abusuafo justice afia Serwaa de nsɛm bi ama Richard Jakpa pan abusuafo enya asɛm kutu amempɛ mɛsɛ bɛ gibe ne nkuti nsɛm mu nkyɛmu yɛkɔba yɛba bɛto aso Richard Jakpa afei na yatoto nano de awie na yɛbɛkae a Jakpa yatoto nano no na ɔno de kɔkɔto court no anim sɛ ɔbɛfrɛ abansefo maako nwɔtwe mekyerɛ ɔbɛfrɛ witnesses maako 8 na wɔn aba bɛgyina adaka mu na wɔn ani no adi nkɔmmɔ na because of sɛ ɔka sɛ ɔbɛfrɛ abansefo nwɔtwe no nti na ɛnɛ na nka wɔ sɛ big c foɔ nso ɛba na wɔn ɛba bɛdi wɔn adanseɛ nanso court no ayɛ ne sɛ no yɛmpɛ sɛ interaction bi aba bam nti yɛpɛ sɛ yɛwie wo Jakpa sɛ yɛwie wo Jakpa wie ansa ɛna afei yɛakɔ big c foɔ no so nti no sɛ wo se wɔde witnesses maako 8 na ɛbɛba before ansa na court no ɛde case no ɛba bɛhyɛ nɛ no ɔma woyɛ aware sɛ woba a wadansefoɔ nwɔtwe no ɛnyɛ adeɛ sɛ yɛbɛwɔ sti time ɛwɔ case wei mu bio ɛwɔ sɛ yɛyɛ na yɛdi na yɛte yɛn nsa ɛde efiri ho nti wadansefoɔ nwɔtwe no a ɔsɛ wɔde wɔn ɛbɛba no fa wɔn bra na wɔn ɛma mɛhyɛ aseɛ their cross examination afei Richard Jakpa ɛba bɛpie mu ɛwɔ court a ɔne na lawyer ɛbaeɛ a witness 8 no baako koraa a ma bɛpie mu ɛwɔ hɔ na ɛno ɛna her ladyship justice afia Serwaa asarebotwe sɛ woyɛ aware sɛ court ɛba asetena last time before ansa na ɛnɛ 11th of July yɛba bɛhyia no yɛma woyɛ aware sɛ yɛma big c foɔ no emum ɛma mɛtoa so sɛdeɛ ɛbɛyɛ a case no yɛwie ne yɛyi wo firi mu a na yɛde big c foɔ no nso aba ansa na Dr. Kesewa atofo sɛ nso aba abɛgyina adaka mu nti witness nwɔtwe no yɛka sɛ fa baako bra ɔmo wɔ yi afei Richard Jakpa ɛne na lawyer ɛna egyina hɔ yi a wɔn ntumi nkasa yi ɛne her ladyship justice afia Serwaa asarebotwe nso kasae papapapa ɛkamea sɛ NDC amanyɔkuo ne strategy ɛna wɔn ɛpɛ sɛ wɔn elusu na ɔde delay case no nanso justice afia Serwaa asarebotwe nso ɛhu tactics no dadaada na nsɛm bɛyi ɛna wɔn ɛka sɛ wɔn amfa witness baako koraa ama amepie mu wɔ hɔ no her ladyship ɛde ɛtu edwa ɔsi her ladyship justice afia Serwaa asarebotwe has made her intentions clear to lawyers for Mrs. Richard Jakpa that their failure to call their witnesses for the continuation of trial will compel her to consider their case closed. Nti her ladyship ɛka si Richard Jakpa ɛne na lawyer anim straight say ɛna wɔn witness na wɔn ɛba abɛgyina adaka mu sɛ wɔn ɛba abɛyɛ wɔn nso obepie mu wɔ court na wɔn ɛtena sɛ yie bɛbi so ɔmo no amfa wɔn amba bea ɛne Richard Jakpa ɛne na lawyer mfa nhyɛ wɔn etirim sɛ yɛbɛ close wɔn case no wɔn amfra witness bia na afei yɛ move to the next person mekyerɛ big c a wɔn nso ɛba abɛgyina adaka mu na wɔn atoa case no ɛso ɔsɛ her ladyship registered her intention when counsel for Mr. Jakpa could not offer any of its witnesses for the continuation of trial today, the 11th day of July 2024. The court suggested to Mr. Bafo Ashia, led counsel for Mr. Jakpa for proceedings today, to call any of their 8 witnesses they have listed to be called for their trial. Enti court no to Richard Jakpa lawyer anim sɛ adansefoɔ nwɔtwe no frɛ baako na ɔmmra bɛgyina adaka mu afei na lawyer yi
egyina hɔ na no na court no ɛto aso sɛ yi. Ɔsɛ the court was unhappy. Counsel for Mr. Jakpa sought to call witnesses recently subpoenaed and not those it had already subpoenaed as far back as May 2024. Her ladyship made her displeasure known to the subpoenas filed by a lawyer for Mr. Jakpa, which had not disclosed documents they wish the witnesses subpoenaed produced to court, given the type of subpoenas they have filed. Nti saa subpoena na wɔn esupin Ghana Armed Forces sɛ wɔn ɛma bɛgyina adaka mu no saa deɛ British Jakpa lawyers de ba bɛto abɔnten no ɛnyɛ the same document ɛna wɔn ɛde kɔkɔ ma court no. Nti court no koraa sɛ ɔmo onim sɛ na Ghana Armed Forces koraa ɛna British Jakpa alɔyafoɔ no ɛka ho asɛm because per document no a wɔn ɛde bɛto n'anim no deɛ wɔn anstati sɛ asomasi ɛna esupin na ne sɛ ɔbɛgyina adaka mu anaasɛ asomasi. Nti wɔn deɛ saa application no a wɔn ɛde ba bɛto n'anim no wɔahu deɛ na ɛwɔ mu ti a ɛwɔ sɛ yɛtwentwɛn case no n'ase sɛ afei yɛsan de Ghana Armed Forces sɛ ɛba abɛfa case no a wɔn ɛnka asɛm no ho baabi ama yɛba abɛwusi time nti nnɛ ɔba abɛtena adaka mu onim sɛ saa 8 witnesses no emu baako ɛna yɛba abɛfrɛ ni ato asɛm no so afei deɛ ebedu hɔ a British Jakpa ɛne na lɔyafoɔ ɛna ɛte hɔ yi a wɔn ɛhwɛ court yi. Her ladyship took the opportunity to give a brief lecture on subpoenas, which may be general subpoenas and subpoena ad testificandum. The learned Balfour Asher and dependable lieutenant of Mr. Sorry submitted to the court that despite filing subpoenas earlier for the witnesses, their recent subpoenas are critical for their case as they relate to matters of the character and credibility of the third accused, British Jakpa. Nti afei na Jakpa nso alɔyafoɔ ɛba abɛkyerɛkyerɛ mu sɛ saa subpoena na wɔn ɛde bɛto court no anim no ne nyinaa ɛfa Mr. British Jakpa credibility a ɛka ne yɛ sɛ attorney general ɛne deputy attorney general pɛ sɛ wɔn egu wɔn anim ase na adeɛ nti a wɔn ɛsi yɛ sɛ British Jakpa credibility nyinaa ne sɛ ɛyɛ adeɛ sɛ pɛɛ Ghana Armed Forces document a wɔn ɛde bɛto abɔnten kwan a yɛfa so ɛsaake Mr. Richard Jakpa no ɛyɛ adeɛ sɛ wɔn ɛkyerɛ no wɔm sɛ na Richard Jakpa ɛde ka obi ka $300 a mpo Richard Jakpa ɛntua ansa ɛna wɔn ɛsaake na no ɛna Richard Jakpa ne na lɔyafoɔ sɛ ɛyɛ saa na the dignity of Mr. Richard Jakpa no sɛ a na ɛsɛ nti Ghana Armed Forces ɛmra na wɔn ɛmɛclear wɔn self mfɛmfiri saa asɛm wɔ mu na no ɛna adeɛ no nso sɛ saa documents na wɔde baeɛ no wɔn anstati no category sɛ sei ɛna yɛpɛ sɛ yɛkyerɛ nti adansefoɔ no mmra na yɛntoa case no so because yɛn waste time ɛwɔ case no ɛso bio. With her intention of discharging subpoenaed witness when they come and not to seal their mouth for an adjournment, her ladyship, with the help of counsel, the learned Eduji Tamakulu, stipulated the 18th day of July as the next day of trial for the cross-examination for the Chief of Defense Staff and the Military Secretary nti afei ɛna court no ɛte na ɔsi okay sɛ saa na mɔka deɛ a ɛne ɛyɛ adeɛ sɛ 18th day of July yɛbɛfrɛ Chief of Defense Staff and the Military Secretary na wɔn nso ɛde wɔn adekyerɛ aba about saa document no a ɛbɛtɔ edwa no ho na wɔn awia a next time yɛkɔ asetena a sɛ yɛbisa sɛ mo witness ɛwɔ yi na sɛ mo san meki another mistake ka sɛ mo amfana ama abɛpie mu deɛ a ɛne ɛno ano no Richard Jakpa portion case closed ne atoa case no ɛso nti mi na ɔkasa yi deɛ yɛtu asɛm no ɛde akɔhyɛ 18 July a ɛno ɛna court bɛsan abɛtena ase na Defense Staff and the Military Secretary nso aba abɛgyina adaka mu na wɔn ɛde wɔn anum asɛm aba abɛtu dwa about Richard Jakpa kwan a yɛfa so ɛsaake no ɛde no efiri military no emu ɛnɛ court ɛkɔ asetena ne nyinaa ɛyɛ the case between Dr. Kessel Ato forcing